హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ క్లాస్. నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will do సెక్షన్ 2 రిమైనింగ్ థర్డ్ సమ్ అండ్ ఫోర్త్ సమ్. లాస్ట్ క్లాస్లో సెక్షన్ 2లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసాం. దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఈ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ ఉన్నాయి. Now in this class we will finish third and fourth problems. Now third one, first one, if x minus iy whole power 1 by 3 is equals to a minus ib, then show that x by a plus y by b is equals to 4 into a square minus b square. This is also very very important question. Very very important 4 marks question. అంటే గివెన్ యూజ్ చేసి మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ x minus iy whole power 1 by 3 is equals to a minus ib. x minus iy whole power 1 by 3 is equals to a minus ib power 1 by 3 ఉంది కదా. సో 1 by 3 పవర్ క్యూబిక్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే క్యూబింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేయాలి. క్యూబ్ రూట్ ఉంది, 1 by పవర్ 1 by 3 అంటే క్యూబ్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్యూబ్ చేయాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఉందనుకోండి, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే స్క్వేర్ చేయాలి. ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్ ఉంది కదా, సో క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ అంటే టేకింగ్ పవర్ 3 ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్, క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Cubing on both sides. So x minus iy whole power 1 by 3 whole power 3 is equals to a minus ib whole power 3. A minus ib whole power 3. So power 3 gets cancelled. So x minus iy is equals to, it is in the form of a minus b whole cube formula. A minus b whole cube formula. So what is the formula? A minus b whole cube formula. A minus b whole cube is equals to a power 3 minus 3a square b plus 3a b square minus b power 3. This is the formula. A minus b whole power 3 is equals to a power 3 minus 3a square b plus 3a b square minus b power 3. Here a is equals to a, b is equals to ib. B is equals to ib. So LHS x minus iy is equals to a power 3 minus 3a square b, 3a square b, b means ib, plus 3ab square, 3 into a, b square, b value ib whole square minus b power 3, ib whole power 3 minus b power 3. Right. So is equals to a power 3 minus 3a square bi square b square, ib whole square kada ante I square b square plus 3a I square b square minus I power 3 b power 3, I power 3 b power 3. So substitute, we can write I power 3 is equals to I square into I, and substitute I square is equals to minus 1. I square value enti minus 1. So a power 3 minus 3a square bi plus 3a into minus 1 into b square. I power 3 is equals to I square into I square into I into b power 3. So again substitute I square is equals to minus 1, a power 3 minus 3a square bi plus into minus 3a b square. I square value minus 1 kada, minus of minus 1 into I b power 3. So is equals to a power 3 minus 3a square bi minus 3a b square minus into minus plus 1 into I into b square, I b power 3, sorry b square is b power 3, I b power 3. So now write real terms together and imaginary terms together. అంటే రియల్ టర్మ్స్ దగ్గర రండి,
ఇమాజినరీ కూడా ఒక సైడ్ రాయండి. వాట్ ఆర్ ద రియల్ టర్మ్స్? a పవర్ 3 మైనస్ 3ab స్క్వేర్. రియల్ టర్మ్స్ అంటే సింపుల్, ఐ ఉండదు, ఐ ఉంటే ఇమాజినరీ, ఐ లేదనుకోండి దట్ ఈస్ రియల్ టర్మ్. ఇక్కడ ఐ ఉంది, సో దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ టర్మ్. ఇక్కడ ఐ ఉంది, సో దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ టర్మ్. ఓకేనా? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a పవర్ 3 మైనస్ 3ab స్క్వేర్ మైనస్ 3a స్క్వేర్ bi plus I into b power 3 plus I into b power 3. Now take out from here minus I common. I రెండిట్లో కామన్ ఉంది కదా, టేక్ అవుట్ మైనస్ ఐ కామన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్లో మిడిల్లో మైనస్ ఉంది, అంటే మైనస్ కామన్ చేస్తే సేమ్ రెండు మైనస్ సేమ్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఎందుకంటే బోత్ సైడ్ కంపేర్ చేస్తాం. a పవర్ 3 మైనస్ 3ab స్క్వేర్, ఫస్ట్ డైరెక్ట్ రండి మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ టేక్ ఐ కామన్. So what is the remaining? Minus 3a square b minus 3a square b plus b power 3 plus b power 3 into I. ఇది if I take I common తీస్తే అలా వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద LHS? x minus iy కదా, అంటే ఇమాజినరీ టర్మ్ ముందు మైనస్ ఉండాలి, బట్ వీ హ్యావ్ ప్లస్ i. సో టేక్ అవుట్ మైనస్ కామన్, అందుకే మైనస్ కామన్ తీస్తున్నా ఈ టూ టర్మ్స్ నుండి. సో a పవర్ 3 minus 3ab square, take out minus common is a negative becomes positive becomes negative. So 3a square b minus b power 3 into I. So LHS x minus iy. Now compare real and imaginary parts on both the sides. Compare real and imaginary parts. Real and imaginary parts. Compare real and imaginary parts. So what is the real part? LHS x. So what is the RHS real part? a power 3 minus 3ab square. So x is equals to a power 3 minus 3ab square. Y is equals to minus same undi, I same undi, remaining what? I coefficient y. So y is equals to 3a square b minus b power 3 minus 3a square b minus b power 3 కాదు, ఎల్హెచ్ఎస్లో కూడా ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, సేమ్ ఉంది. ఓకేనా? అందుకే మైనస్ టచ్ చేయొద్దు. సో y is equals to 3a square b minus b power 3. So from here take a square a common. X is equals to, if I take a common, what is the remaining? A square minus 3b square. A కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? a స్క్వేర్ మైనస్ 3b స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈ a లెఫ్ట్ సైడ్ చేయండి, x బై a అవుతుంది, ఇంటూ వేస్తుంది కదా, LHS వస్తే డివైడ్ అవుతుంది. x బై a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ 3b స్క్వేర్, a స్క్వేర్ మైనస్ 3b స్క్వేర్. హియర్ ఆల్సో టేక్ b కామన్. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇఫ్ ఐ టేక్ b కామన్, వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్? 3a square minus b square. 3a square minus b square. Send b to the left side. Y by b is equals to 3a square minus b square. Y by b is equals to 3a square minus b square. Now we have to find the value of x by a plus y by b. Now x by a plus y by b is equals to, what is x by a square minus 3b square. Substitute value x by a value ఇదే కదా, from equation number 1 తీసుకోండి. Take this as equation number 1, this as equation number 2 from 1 and 2. Plus y by b value 3a square minus b square from equations 1 and 2. Since from 1 and 2. From 1 and 2, equation 1 and 2 నుండి x by a value a square minus 3b square plus y by b value 3a square minus b square. Now a square plus 3a square 4a square. 4a square minus 3b square minus b square 4b square. This is the RHS. So take out 4 common. What is the remaining? 4 into a square minus b square. X by a plus y by b is equals to 4 into a square minus b square. This is very very important 4 marks question. X by a plus y by b is equals to 4 into a square minus b square.
this is a solution of third one, the first one, very important 4 marks question. Okay na? Now third one solution. If x and y are real numbers such that 1 plus I into x minus 2i by 3 plus I plus 2 minus 3i into y plus I by 3 minus I is equals to I, then determine the values of x and y. First a given equation, what is given? 1 plus I into x minus 2i divided by 3 plus I plus 2 minus 3i into y into plus I divided by 3 minus I is equals to I. So denominator lo complex number undi kada, so we have to do rationalize denominator rationalize cheyali, or we can take directly LCM, no problem, edi తీసుకున్నా okay na. So doing rationalization, 1 into x multiply them, 1 into x plus x into I x ix minus 2i by 3 plus I into, so multiply numerator and denominator with 3 minus I, 3 plus I kada, so our rationalizing factor is 3 minus I by 3 minus I plus, here multiply with y into 2 2y, y into 3i minus 3iy plus I by 3 minus I into denominator 3 minus I kada, so 3 plus I to multiply and 3 plus I by 3 plus I is equals to RHS I. So it to multiply them, denominator in the form of a plus b into a minus b, a square minus b square. Here also same, a minus b into a plus b, a square minus b square. So x plus ix minus 2i into 3 minus I, denominator same వస్తుంది, by 3 square minus I square plus 2y minus 3iy plus I into 3 plus I divided by 3 square minus I square is equals to I. 3 square minus I square is equals to I. Denominator 3 square అంటే 9, I square అంటే minus 1, 9 minus 1 minus of minus 1 plus 1 10 వస్తుంది. సో denominator రాద్దాం. సో x into 3 multiply with x తో total multiply చేయండి, x into 3 3x, next x into minus I minus ix, next ix into 3 3ix plus 3ix, next ix into I plus into minus minus ix into I square x, next multiply with minus 2i, minus into plus minus 2 3s are 6i, minus into minus plus 2i into I 2i square. Next ఇక్కడ సింప్లిఫై చేద్దాం, డినామినేటర్ సేమ్, సో ఇది ఎల్సిఎం అవుతుంది. 2y into 3 2 3s are 6y, 2y into I 2iy minus 3iy into 3 minus 9iy. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 3iy into I 3i square y, నెక్స్ట్ I into 3 3i, I into I square divided by 3 square into 9 minus of I square into minus 1, 9 minus of minus 1 is equals to I. RHS లో I ఉంది, రైట్. లైక్ టర్మ్స్ ఉంటే యాడ్ చేయండి ఎక్కడైనా సరే. సో 3x ఇంకా x టర్మ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయా, సో 3x 3ix minus ix, సో 2ix plus 2ix నెక్స్ట్ I స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 1 కదా, అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1x minus 6i plus 3i minus 3i next I square అంటే minus 1 plus 2 into minus 1 next 6y plus 6y ఉంది only 6y 2iy minus 9y minus 7iy
ఐ స్క్వేర్ అంటే -1 కదా, అంటే -3 ఇంటూ -1 ఇంటూ y ప్లస్ 3i. ఓకే, 3i కంప్లీట్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ ఐ స్క్వేర్ అంటే -1, సో టేక్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు i మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 9 + 1 10 వస్తుంది. డినామినేటర్ ఇస్ 10. నౌ 3x మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ x అవుతుంది. సో 3x ప్లస్ 2ix ప్లస్ 2ix. నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ x ప్లస్ x. సో ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడైనా. -3i, ఓన్లీ -3 ఐటమ్, -3i ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -2, 6y ప్లస్ 6y -7iy మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3y -1 డివైడ్ బై 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు i. 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు i. ఇంకా ఐటమ్స్ ఉంటే యాడ్ చేయండి. 3x ప్లస్ x 4x. నెక్స్ట్ ప్లస్ 2ix. నెక్స్ట్ -3i -2 -1 -3. 6y ప్లస్ 3y 9y ప్లస్ 9y -7iy. ఈ 10 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి, 10i అవుతుంది, 10i. ఓకేనా. నౌ రియల్ టర్మ్స్ ఒక దగ్గర రాయండి. రియల్ టర్మ్స్ ఏంటి, 4x ప్లస్ 9y, రియల్ టర్మ్స్ -3. నెక్స్ట్ i కామన్, టేక్ అవుట్ i కామన్. వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్, 2x -7y -3 is equals to 10i. నౌ రైట్ సైడ్ 10i కదా, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ, అంటే రియల్ టర్మ్ ఉండదు. దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, సో 4x ప్లస్ 9y -3 ప్లస్ i ఇంటూ 2x -7y -3 is equals to, we can add this as 0 plus 10i. 0 plus 10i రాయొచ్చు. ఓకేనా. నో కంపేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. Compare. What is the real part? 4x plus 9y -3 is equals to, what is the real part? RHS 0. So 0. Take it as equation number 1. And imaginary part 2x -7y -3 is equals to, what is the imaginary part? 10. Take it as equation number 2. Equation number 1 is 4x plus 9y -3 equals 0. Equation number 2 is 2x -7y -3 is equals to 10. Now we have to solve equation 1 and equation 2. From 1 and 2, continuation చూడండి, from 1 and 2. సో ఇక్కడ 4x ఉంది, ఇక్కడ 2x కదా. సో ఈ ఈక్వేషన్ 2ని 2తో మల్టిప్లై అయ్యండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ 2 2 is 4x. సో ఈక్వేషన్ 4x plus 9y -3 is equals 0, and equation 2 implies 2 into 2, so 2 2s are 4x minus 2 7s are 14y, 2 3s are 6 minus 6 is equals to 2 10s are 20. టోటల్ ఈక్వేషన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి. సో 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 2s are 4x అవుతుంది, దెన్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్ 4x and 4x. Now change signs, plus becomes minus becomes plus, minus becomes plus, plus becomes minus. So 4x gets cancelled. 9y plus 14y, 14 plus 9 23y. 6 minus 3 plus 3 is equals to -20. So 23y is equals to 3 right side send చేస్తే plus 3 becomes -3. 23y is equals to -20 -3. So 23y is equals to -20 -3 is equals to -23. So y is equals to -23 by 23. 23 ones are y is equals to -1. Y is equals to -1. Now substitute y is equals to -1 in equation 1 or equation 2. ఏదో ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దెన్ we will get x value.
So equation 1 implies, I am substituting in equation 1. Equation 1 implies, what is equation? 4x plus 9 into, what is the y value? Minus 1. So y minus 1 minus 3 is equals to 0. So 4x plus into minus minus 9 minus 3 is equals 0. Minus 9 minus 3 minus 12. 4x minus 12 equals 0. This implies 4x is equals to 12. X is equals to 12 by 4. 4 ones are 4 threes are. Therefore x is equals to 3. X is equals to 3. Therefore, what are x and y values? Therefore, x is equals to 3 and y is equals to minus 1. Y is equals to minus 1. This is a solution of third one. Now fourth question, the first one. Find the least positive integer n satisfying 1 plus I by 1 minus I whole power n is equals to 1. అంటే ఈ గివెన్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసేట్టు లీస్ట్ n వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. ఆ ఈక్వేషన్స్ కండిషన్ ఆ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేసే లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఫైండ్ చేయాలి మనం. సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్? 1 ప్లస్ ఐ బై 1 మైనస్ ఐ హోల్ పవర్ n. ఫస్ట్ ఇది సింప్లిఫై చేద్దాం మనం. 1 ప్లస్ ఐ బై 1 మైనస్ ఐ వాల్యూ 1 plus I by 1 minus I okay whole power n is equals to, what is given? Is equals to 1. So denominator lo complex ఉంది కదా, do rationalization. So multiply and divide with 1 plus I 1 minus I into 1 plus I by 1 plus I whole power n is equals to 1. డినామినేటర్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది కదా, అందుకే రేషనలైజ్ చేస్తున్నా. రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1 ప్లస్ ఐ. డినామినేటర్ 1 మైనస్ ఐ కదా, అంటే 1 ప్లస్ ఐతో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయాలి. సో 1 ప్లస్ ఐ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ బై, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ n is equals to 1. So it is in the form of a plus b whole square formula, a square 1 square plus b square I square plus 2ab 2 into 1 into I 2i by 1 square value 1, I square is equals to minus 1 whole power n is equals to 1. So I square is equals to minus 1 కదా, అంటే 1 square అంటే 1, I square అంటే minus 1, so taking directly minus 1 plus 2i divided by minus into minus plus 1 plus 1 2 whole power n is equals to 1. So plus 1 minus 1 gets cancelled. What is the remaining? 2i by 2 whole power n is equals to 1. So 2 gets cancelled. 2 ones are 2 ones are. So what is the remaining? I power n is equals to 1. Right. Now we have to find n value which satisfies this equation. అంటే I ప్లేస్ n ప్లేస్లో ఏది తీసుకుంటే మనకు RHSలో 1 LHSలో 1 వస్తుంది. If I take n is equals to 1, what will happens? I పవర్ 1, అంటే మనకు 1 కావాలి. RHSలో 1 ఉంది కదా, LHSలో కూడా 1 కావాలి. If I take n is equals 2, ఏమొస్తుంది? n equals 2 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? LHS I స్క్వేర్ వస్తుంది. I స్క్వేర్ అంటే minus 1, బట్ RHS is plus 1. So that is not our n value. If I take n equals 3, I power 3. I power 3 is equals to I square into I. I square అంటే minus 1 into I minus I వస్తుంది. If I take n is equals to 4, I power 4. I power 4 is equals to I square into I square. I square value minus 1 into minus 1. Minus into minus plus 1. We will get plus 1. If I take n is equals to 4, this LHS becomes plus 1. Therefore, the least value which satisfies the given equation is n is equals to 4. నెక్స్ట్ ఇంకొక నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 8 వస్తుంది. I పవర్ 8 కూడా సేమ్ 1 వస్తుంది, ప్లస్ 1 వస్తుంది, అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4. నెక్స్ట్ I పవర్ 12 కూడా ప్లస్ 1 వస్తుంది. I పవర్ 4 is equals to plus 1, I పవర్ 8 is equals to plus 1, I పవర్ 12 is equals to plus 1. బట్ ఈ పవర్ 4, 8, 12 లీస్ట్ ఏంటి? లీస్ట్ ఈజ్ 4. మినిమం స్మాల్ నంబర్, అంటే n వాల్యూ మినిమం వాల్యూ, లీస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 4. మ్యాక్సిమం వాల్యూ వీ కెనాట్ సే, మ్యాక్సిమం వాల్యూ చాలా పెద్ద ఉంటుంది మనం చెప్పలేము, కానీ లీస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 4. అంటే n ప్లేస్లో 4 తీసుకుంటే మనకి ఇది ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకేనా? అదే రాయండి. దేర్ఫోర్ ఇఫ్ n ఈక్వల్స్ టు 4,
LHS is equals to ఇది రఫ్గా చెక్ చేసుకోండి, అంత అవసరం లేదు. I power 4 is equals to I power 4, that is I square into I square is equals to minus 1 into minus 1 is equals to plus 1. Therefore LHS is equals to RHS. LHS is equals to RHS. Therefore the least positive integer, పాజిటివ్ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్లో పాజిటివ్ ఇచ్చిన అందుకే ఎన్ని క్వశ్చన్ 1 2 3 చెక్ చేసుకుంటున్నా. 1 నుండి పాజిటివ్, ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ satisfying 1 plus I by 1 minus I whole power n is equals to I 1 is 4. N is equals to 4 is 4 and is 4. Okay na? This is a solution of first one. Fourth question lo third one. Find the real values of theta in order that 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta is a first one a real number, second one purely imaginary number. So what is given complex number? 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta. సో డినోమినేటర్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది కదా, సో దాన్ని రేషనలైజ్ చేద్దాం. వాట్ ఇస్ ద రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్? ఇక్కడ 1 minus 2i కదా, 1 plus 2iతో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినోమినేటర్ విత్ 1 plus 2i sin theta. సో 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta, 1 minus 2i sin theta. So multiply numerator and denominator with 1 plus 2i sin theta. 1 plus 2i sin theta by 1 plus 2i sin theta. 1 plus 2i sin theta. So multiply both numerators. 3 plus 2i sin theta into 1 plus 2i sin theta by divided by, it is in the form of a minus b into a plus b. A is equals to 1, b is equals to 2i sin theta. A minus b into a plus b, a square minus b square, and 1 square minus 2i sin theta whole square, 2i sin theta whole square. Now multiply this term with 3. 3 తో total multiply చేయండి. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 6i sin theta. నెక్స్ట్ 2i sin theta తో 2 టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 2i sin theta into 1, 2i sin theta, 2i sin theta, 2i into 2i 4i square, 4i square sin square theta, 4i square sin square theta divided by, so 1 square 1 minus 4 square and 2 square అంటే 4, 4i square sin square theta. స్క్వేర్ ఉంది కదా, 3 టర్మ్స్ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. 2 స్క్వేర్ అంటే 4, i square sin square theta. So 6i sin theta plus 2i sin theta, 8i sin theta is equals to 3 plus 8i sin theta, and take I square is equals to minus 1. I square is equals to minus 1. Substitute the value. I square is equals to minus 1 plus 4 into minus 1 sin square theta by I square అంటే minus 1 కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే minus into minus becomes plus. డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. అంటే 1 plus 4 sin square theta, 1 plus 4 sin square theta. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, రియల్ టర్మ్ ముందుకు రాస్తున్నదే. 3 minus 4 sin square theta, 4 sin square theta ప్లస్ 8i sin theta. సపరేట్ రాద్దాం. 8i sin theta డివైడ్ బై, డినామినేటర్ దీనికి సపరేట్ రాస్తున్నా, దీనికి సపరేట్ రాస్తున్నా. ఓ స్టెప్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నా మీకోసం. 1 plus 4 sin square theta by
1 plus 4 sin square theta. 1 plus 4 sin square theta. This is the real part. This is the imaginary part. Imaginary part ఏంటి? 8 తీసుకోవద్దు. 8 sin theta by 1 plus 4 sin square theta. That is imaginary part. This is real part. In the question what is given? A real number. So it is a purely real number. Real number అంటే imaginary term ఉండొద్దు మనకి, అంటే ఈ టర్మ్ ఉండొద్దు. It should become 0. Imaginary part becomes 0. So first one, a real number means imaginary part is equals to 0. Imaginary part is equals to 0. రియల్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉండొద్దు. ఈ పార్ట్ లేకపోతే I into 0 0 అవుతుంది. ఓన్లీ రియల్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉండొద్దు మనకి. ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అయితే ఇది డెఫినెట్గా రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్? 8 I కాదు, 8 sin theta by 1 plus 4 sin square theta. 8 therefore 8 sin theta by 1 plus 4 sin square theta. 1 plus 4 sin square theta is equals to 0. ఈ టోటల్ టర్మ్ రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి. 0 into something 0 అవుతుంది. అంటే 8 sin theta is equals to 0. So sin theta is equals to 0. Sin theta is equals to 0. Now ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి ట్రిగోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఒకటి ఏంటంటే జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ sin theta equals 0 is జనరల్ సొల్యూషన్ GS. Theta is equals to n pi. Theta is equals to n pi. ఫస్ట్ ఇయర్లో ట్రిగోమెట్రీలో వస్తుంది. జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ sin theta equals 0 అంటే ఏంటి? Theta is n pi. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. sin theta equals 0 కదా. theta వాల్యూస్ ఏంటి? Theta is equals to n pi and n belongs to I, integers or z. n is integer. ఓకేనా? ఈ ఫస్ట్ కేసులో అంటే రియల్ నెంబర్ కావాలంటే టీటా ఏమి ఉండాలి మనకి? టీటా ఇజ్ ఈక్వల్స్ n పై ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్స్ రియల్ నెంబర్. నౌ సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ సెకండ్ నెంబర్? ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ. ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అంటే ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2లో రియల్ పార్ట్ బికమ్ 0 అయితే ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ, ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అయితే ప్యూర్లీ రియల్. అంటే ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ కదా. ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అంటే ఇది రియల్ పార్ట్ 0 ఉండాలి. రియల్ పార్ట్ 0 ఉండాలి, అప్పుడు ఇది ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అవుతుంది. ఓకేనా? సో సెకండ్ వన్, ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ మీన్స్ real part equals 0. Real part is equals to 0. రియల్ పార్ట్ 0 అయితే అది ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అవుతుంది. ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అయితే అది ప్యూర్లీ రియల్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద రియల్ పార్ట్? ఇదే 3 minus 4 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta. 3 minus 4 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta. ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఇది రియల్ పార్ట్ కదా, ఇక్కడ రాస్తున్నా. 3 minus 4 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta. 1 plus 4 sin square theta is equals to 0. రియల్ పార్ట్ ఏం తీసుకోవాలి మనం? 0 తీసుకోవాలి. ఇమాజినరీ అంటే ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అంటే ఈ రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే 0 into something 0 అవుతుంది. అంటే మనకేమొస్తుంది? 3 minus 4 sin square theta is equals to 0. అంటే దిస్ ఇంప్లైస్ ఇది రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది. అంటే 4 sin square theta is equals to 3. sin square theta is equals to ఏమొస్తుంది? 3/4. sin square theta is equals to 3/4. అంటే ఏదైనా సొల్యూషన్ వస్తుందా 3/4 వచ్చేటట్టు theta వాల్యూస్? ఎస్. sin 60 అంటే √3/2. √3/2 హోల్ స్క్వేర్, స్క్వేర్ ఉంది కదా. సో దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే sin square 60 రాయొచ్చు. sin square 60 degrees. 60 అంటే π/3. sin square 60 degrees. sin 60 వాల్యూ √3/2. √3/2 హోల్ స్క్వేర్ వేస్తే 3/4 వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ టీటా? 60 అనుకోండి. ఇక్కడ జనరల్ సొల్యూషన్, ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ టీటా ఈక్వల్ 60 degrees. సో అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 degrees. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ సొల్యూషన్? మనకి ఫార్ములా ఉంటుంది. sin square theta
is equals to k general solution. Theta is equals to n pi plus or minus alpha. Alpha is principal solution. Alpha is principal solution. Ante alpha is equals to 60 degrees. Alpha is equals to 60 degrees. Therefore, theta is equals to n pi plus or minus 60 means pi by 3 degree. Pi by 3 kada? Pi by 3 where n belongs to I integers. Theta is equals to n pi plus or minus pi by 3 where n belongs to I. Text book lo solution lo 2n pi untundi, that is wrong. N pi plus or minus alpha. General solution of sin square theta is equals to k is n pi plus or minus alpha, where alpha is principal solution. So solution theta is equals to n pi plus or minus pi by 3. So this is the solution of the fourth and third one. ఇంకొక థర్డ్ దాంట్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ అది హోంవర్క్ చేయండి, అండ్ ఫోర్త్ దాంట్లో కూడా ఒక సెకండ్ ఉంటుంది. ఈ 2 sums హోంవర్క్ చేయండి. ఫోర్త్ దాంట్లో ఫోర్త్ వన్, ఫైండ్ ద రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇఫ్ x minus 1 by 3 plus I plus y minus 1 by 3 minus I is equals to I. So take given equation, given x minus 1 by 3 plus I plus y minus 1 by 3 minus I is equals to I. So denominator lo కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది కదా, రేషనలైజ్ చేయండి. సో ఈ డినామినేటర్ 3 plus I. సో మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ 3 minus I. సో x minus 1 by 3 plus I into 3 minus I by 3 minus I plus y minus 1 by డినామినేటర్ 3 minus I కదా. సో మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ 3 plus I. 3 plus I by 3 plus I is equals to I. So x minus 1 into 3 minus I by, it is in the form of a square minus b square. A is equals to 3, b is equals to I. A plus b into a minus b. A plus b into a minus b. So 3 square minus I square plus y minus 1 into 3 plus I by 3 square minus I square is equals to I. సో డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది రెండింటికి. సో దిస్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం. ఎక్స్తో మల్టిప్లై అంటే ఎక్స్ ఇంటూ 3 3x, ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ 1 ఇంటూ 3 మైనస్ 3 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఐ ప్లస్ వై ఇంటూ వైతో మల్టిప్లై అండి వై ఇంటూ 3 3y, వై ఇంటూ ఐవై మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 3 minus into plus minus I divided by 3 square is equals 9 minus I square value minus 1 is equals to I. So like terms unte add cheyandi, like terms unna ekkadaina right, plus I minus I gets cancel, plus I minus I cancel avutundi. So remaining enti 3x real terms rayandi oka daggara plus 3y minus 3 minus 6. Next imaginary terms minus xi, I common this, remaining ఏంటి కూడా మిస్టేక్ అయిందా ఎక్కడైనా, రైట్ check. So if I take I common, first minus xi plus iy divided by minus into minus plus 9 plus 1 10 is equals to I. So take out I common, ikkada I common cheyandi. Here 3x plus 3y minus 6. If I take I common, what is the remaining? Minus x plus y. 10 right side చేయండి, 10 into I it becomes 10i అవుతుంది. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3x plus 3y minus 6 plus I into plus minus x plus y into I is equals to RHS. It is purely imaginary, real term లేదు ఇక్కడ మనకి. So we can take real term as 0. So 0 plus 10 into I, 10i is equals to 10 into I.
Now comparing on both the sides, both side compare చేయండి, compare on both sides, compare on both sides. So what is the real term? 3x plus 3y minus 6 is equals to, here RHS real term 0. So 3x plus 3y minus 6 is equals to 0. Next imaginary term, minus x plus y is equals to 10. Minus x plus y is equals to 10. ఇక్కడ 3 కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా, we can take 3 as common. So if I take 3 common, what is the remaining? X plus y minus 2. 3 to the 6 కదా, remaining 2 ఉంటుంది, equals 0. Take it as equation number 1, this as equation number 2. Now from 1 and 2, solve 1 and 2. From 1 and 2, from 1 and 2, from first and second equations, what is the first equation? X plus y minus 2 is equals 0. Second equation, minus x plus y is equals to 10. So plus x minus x cancel, y plus y 2y, 2y minus 2 is equals to 10. 2 minus 2 right side send చేయండి, minus 2 becomes plus 2, 2y is equals to 10 plus 2, 10 plus 2 12, 2y is equals to 12. So y is equals to 12 by 2, 2 1s are 2 6s are, y is equals to 6, y value 6. Substitute y is equals 6 in equation 2. In equation 2. So 2 implies, equation 2 implies, what is second equation? Minus x plus, what is y value? 6 plus 6. Plus 6 is equals to 10. So 6 right side send చేయండి, minus x is equals to 10 minus 6. Minus x is equals to 10 minus 6 4. Minus x is equals to 4 and x is equals to minus 4. Therefore x is equals to minus 4. These are x value and y values. Therefore what is x value? X is equals to minus 4 and y is equals to 6. X is equals to minus 4 and y is equals to 6. So this is a solution of fourth question. This is also very important. Okay na?